আসসালামু আলাইকুম। আশা করছি সবাই ভালো আছেন। আপনাদের দয়া আল্লাহর রহমতে আমি ভালো আছি। RMJ প্রোডাকশনে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। আজকে আমি আপনাদের দেখাবো কিভাবে খুব সহজে গুগল অ্যাকাউন্ট বাইপাস করবেন 9.0। তো বন্ধুরা, কথা না বলে দেখে নিন। আমার এই ফোনে গুগল অ্যাকাউন্টটি লেগে গেছে। আমি একটু চেক করে নেই। ওয়াইফাইটা কানেক্ট করে নেবেন আপনি। আমি করে নিছি। দেখেন লেগে গেছে। এটা এখন আমি বাইপাস করব। এটা বাইপাস করতে প্রথমত আমাদের বিদেশি যে কোনো একটি সিম লাগবে। আমি একটি বিদেশি সিম নিয়ে নিলাম। আপনারাও নিয়ে নেবেন। আমি এখন সিমটি অ্যাক্টিভ করব। বিদেশি যে কোনো সিম হলে হবে ইউকের। অ্যাক্টিভ করব। আমি ইমার্জেন্সি কলে ক্লিক করব। 112-তে কল করব। ডিলিট করে দিব। স্কিপে ক্লিক করব। নেক্সটে ক্লিক করব। নেক্সটে ক্লিক করব। সেটিংয়ে ক্লিক করব। কিবোর্ড লেআউট এন্ড ফিডব্যাকে ক্লিক করব। কিট্যাব ফিডব্যাকে ক্লিক করব। সাউন্ড এন্ড ভাইব্রেশনে ক্লিক করব। আনসারিং এন্ড এন্ডিং কলে ক্লিক করব। আনসার অটোমেটিকলি এটাতে ক্লিক করব। দুইটাতে একসাথে ক্লিক করব। আবার আনসার অটোমেটিক দুইটাতে একসাথে আমি ক্লিক করব। অ্যাপ ইনফোতে ক্লিক করব। সেটিং আইকনে ক্লিক করব। ব্লক নাম্বারে ক্লিক করব। রিসেন্টে ক্লিক করব। ইমার্জেন্সি নাম্বারে ক্লিক করব। মেসেজে ক্লিক করব। এখানে www.youtube.com সেন্ড করব। ইউটিউবে ক্লিক করব। সেটিংয়ে ক্লিক করব। অ্যাবাউটে ক্লিক করব। ইউটিউব টার্মস অফ সার্ভিসে ক্লিক করব। সার্চ বারে ক্লিক করব। গুগল অ্যাকাউন্ট ম্যানেজার 9.0 এপিকে। ডাউনলোড করব। ডাউনলোড হচ্ছে। এখন আমি আরেকটা সফটওয়্যার ডাউনলোড করব, FRP বাইপাস এপিকে। বাইপাস এপিকে ডাউনলোড হচ্ছে। ডাউনলোড হচ্ছে।
open, install, open, install, ওপেন করুন, থ্রি ডটে ক্লিক করুন, ব্রাউজার সাইন ইনে ক্লিক করুন, ওকেতে ক্লিক করুন। আপনার পছন্দ মতো একটি জিমেইল অ্যাক্টিভ করে নিন। ব্যাক করুন, স্টার্ট করুন, নেক্সটে ক্লিক করুন, স্কিপ করুন, নেক্সটে ক্লিক করুন। অ্যাকাউন্ট অ্যাডেড। বন্ধুরা দেখেন আমার অ্যাকাউন্টটা অলরেডি অ্যাড হয়ে গেছে। নেক্সটে ক্লিক করুন, ডোন্ট রেস্টোর, নট নাও, স্কিপ এনিওয়ে, মোর, টার্ন অন, continue, accept, okay, skip, finish. বন্ধুরা দেখেন আমার ফোনটি আনলক হয়ে গেছে। এভাবেই আপনারা খুব সহজে যে কোনো গুগল অ্যাকাউন্ট বাইপাস করতে পারেন। এই ছিল আজকের ভিডিও। আজকের মতো ভিডিওটি এখানে শেষ করছি। ভিডিওটি কেমন হলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। আমার ভিডিওটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই একটি লাইক দিবেন। আমার পরবর্তী ভিডিও যদি মিস করতে না চান তাহলে এক্ষুনি আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আশা করছি RMJ প্রোডাকশনের সাথেই থাকবেন সবসময়। ধন্যবাদ।